Let us pray for the people of God in India. இந்தியாவில் இருக்கும் தேவ மனுஷர்களுக்காக நாம் ஜெபம் செய்வோம். India देशे සිටින චුදවන්තයන් උදෙසා අපි ආඥා කරන්න යනවා. To visit 5 countries. நாம் 5 நாடுகளுக்கு போகின்றோம். අපි රටවල් 5කට යන්න යනවා. The International Conference on Gospel Mission Trip. அதாவது சர்வதேச ஒரு கூட்டமாய் நாம் அதனை நடத்துகின்றோம். ජාත්‍යන්තර රැස්වීමක් බවට මේ දේ පවත්වනු ලබනවා. We Sri Lankan pastors, இலங்கையில் இருக்கும் தேவ ஊழியர்களையும் we see your ministry and experiences. உங்களுடைய அனுபவத்தையும் நாம் அறிந்து கொள்வதற்காக ඔබගේ ලැබෙන අත්දැකීමක් අපි යමක් ලබා ගන්න. Our team has a lot of experiences. There is in the North Indian and South Indian pastors is here. என்னுடைய குழுவிலும் अनेक அனுபவங்களை உடைய வடக்கிலும் அதேபோல தெற்கிலும் இருக்கும் ஊழியத்தை பற்றி சொல்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. I hope so. You are so fresh. I see you. நான் நீங்கள் நன்றாய் இருப்பதை காண்கின்றேன். ඔබ යහපත් සිටින බව මට පෙනෙනවා. අපි ප්‍රීතිමත්ව සිටිනවා. Because by the grace of God, we are very excited to see you all people. தேவ கிருபையினால் நாம் உங்கள் யாவரையும் காண்பதில் மிக மகிழ்ச்சியாய் දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවෙන් ඔබේ මුහුණ දැකීම ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රීතිමත් කාරණයක්. So first of all, my name is Reverend Sonu Malik. I'm from Punjab. நான் பஞ்சாபில் இருந்து வருகின்றேன். මම පංජාබ් ප්‍රදේශයෙන් පැමිණෙන්නේ. I have a small ministry, the grace of God. நான் தேவ கிருபையினால் சிறிய ஊழியத்தை செய்து வருகின்றேன். දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවෙන් මම ගොඩාක් සේවයක් නියැලෙනවා. And God gave me the one small work, and God gave the 19 church. ஆண்டவர் எனக்கு 19 சபைகளை கொடுத்திருக்கின்றார். දෙවියන් වහන්සේ මට සභා ශාඛා 19ක් පමණ දීලා තියෙනවා. And we are doing this small ministry with your prayer. Michael Colley and Reverend Sham. நம்முடைய ஊழியத்திற்கு தலைவராய் ரெவரண்ட் மைக்கேல் ஷாமும் தலைவர்களாக இருக்கின்றார்கள். මේ නම් කිව්ව පාස්ටර් මෙන්න මයිකල් සස්සම් අපේ කණ්ඩායම නායකත්වය දරනවා. උදවිயோடு நான் இந்த ஊழியத்தை செய்கின்றோம். එයාගේ උපකාරය සමග මේ සේවය නියැලෙනවා. And thank you. You receive us as a own brother and sister. எங்களை நீங்கள் உங்கள் சொந்த சகோதர சகோதரிகளாய் நம்மை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக நன்றி என்று சொல்கிறேன். ඔබගේ සහෝදර සහෝදරියන් පිළිගැනීම ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. And thank you, Pastor Prabha, Reverend Prabha and his family. Pastor Prabha குடும்பத்தாருக்கு நான் நன்றி என்று சொல்கிறேன். පාස්ටර් ප්‍රභාසා කණ්ඩායමට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Because two of translator, so my flow is very little. I'm thinking like how I'm speaking. ரெண்டு பேர் என்னை நான் பேசுவதை மொழிபெயர்ப்பதனால் எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்கின்றது. ඒ දෙන්නේ මම භාෂා පරිවර්තනය කරන නිසා ටිකක් මට ප්‍රතිභාගයන්වත් තියෙනවා. So that I introduce myself, this little introduce. I'm so small pastor. I'm so small little. நான் ஒரு சிறிய பாஸ்டர், ஆனால் என்னை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு சிறிய குறிப்பை சொன்னேன். මම පොඩි පාස්ටර් කෙනෙක් නිසා මම කෙටි අන්දිමක් මම ගැන කතා කරා. And before you told that Pastor Michael, we're going 3 other country more. நான் பாஸ்டர் மைக்கேல் சொன்னது போல இன்னும் 3 நாடுகளுக்கும் போகின்றோம். පාස්ටර් මයිකල් තව රටවල් 3කට අපි යන්න තිබෙනවා. And this trip is so blessed, so helpful for us to learn something. That இந்த பிரயாணங்களின் மூலமாய் நாம் எதையாவது கற்றுக்கொள்கின்றோம். අපි මේ ගමන තුලින් යමක් අධ්‍යයනයක් අපි අදහනවා. Today I see you and I also feel fresh like you. உங்களை பார்த்து நான் நல்ல மகிழ்ச்சியாய் இடமனது பெற்றுக்கொள்கின்றேன். ඔබ බලලා මම ප්‍රීතිමත්ව මම ශක්තිමත් වෙනවා. And you also pray for my team, and we are going there and here. And please put on your prayer, please, by request. நீங்கள் எங்களுக்காயும் எங்கள் குழுவுக்காயும் ஜெபம் செய்யுங்கள். உங்களுடைய ஜெபத்தில் நினைவு கூறுங்கள். ඔබත් අපේ කණ්ඩායම උදෙසා යාඥා කරන්න. ඔබගේ යාඥාවලදී අපිව සිහිපත් කරන්න. Thank you so much. நன்றி, மிக்க நன்றி. ස්තුතිවන්ත වෙනවා.
Hallelujah. Oh my goodness. We have struggled very much to come to here, but everybody is eating. What about me? நாம் இங்கு வருவதற்கு மிகவும் கஷ்டப்பட்டு வந்தோம். ஆனால் இங்கு வரும்போது நீங்கள் எல்லாரும் Brothers, let me have my treat also. I will eat and have this food. நீங்கள் எல்லாரும் சாப்பிடுங்க, என்னுடைய பகுதியை எனக்கு கொடுங்க, நான் சாப்பிட்ட பிறகு உங்களோட பேசலாம். Just in the name of mage got sat maradi mama kala kana kana. நான் உங்களோட பகுதி செய்கிறேன். It's just a kidding. Don't bring that to me. எனக்கு சாப்பாடு கொண்டு வருவேன், நான் உங்களுக்கு பகுதியாக செய்கிறேன். Mage got kiyo mage got sat maradi eat the. Oh my God! 2 translations. It will take too much time. Okay, how many people can understand English? Please raise your hands. எத்தனை பேருக்கு Idinu English therinodakke nannu. Please, I kindly request who knows English to understand. Idinu English therinodakke. எத்தனை பேருக்கு ஆங்கில பாஷை நன்றாக தெரியும் என்று கேட்கிறாங்க. விளங்கும். Okay, very small quantity. So I would like to encourage you. Next time we will come again if it is God's will. Okay, let's raise your hands. Raise your hands and say Hallelujah. I think your bread is stopping your mouth. Don't eat right now. Okay, let me introduce myself and then I will go with a few words, not much because the translation is going to be too long. என்னை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். மங்கேன கேட்டி हिंदी में आपको बड़ा प्रकाश करना. So this is Vijay Sridama from South India. I'm from South India, South. I'm South Indian in Sydney. I'm doing as an evangelist in some of the north and south states of Andhra Pradesh and also out of the country also. நான் ஆந்திர பிரதேசத்திலும் மற்ற இடங்களிலும் இவாஞ்சலிக்கல் ஊழியம் செய்கின்றேன். मैं evangelist सेवक में इंडिया सेवक करना बिना सेवक करना. At the age of 20 years, God called me for His ministry. 20 வயசான எனக்கு முன்ன ஆண்டவர் என்னை ஊழியத்துக்கு வரவழைத்தார். और इससे देवनास माउ सेवक करने हुआ. And I know that this is not the time to share all of my testimony how God called me. என்னுடைய எல்லா சாட்சியையும் இப்பொழுது சொல்லுவதற்கு நேரம் இல்லை. मगर सिर्फ साक्षी ज्ञान में का विलावन में. But I can say that God is so good. He can bless anybody and He can use anyone. ஆனால் ஆண்டவர் நல்லவர், அவர் யாரையும் உபயோகிக்கலாம் அவருடைய ஊழியத்திற்கு. स्वामीनाथ से आपत निशा उन्नास से रोगना में केने को तमन्नास के सेवे से ना पाउच करने को. So I would like to say how God blessed me in this age. ஆண்டவர் 20 வயசுல எப்பவும் ஆசீர்வதித்தார்னு சொல்ல விரும்புகிறேன். स्वामीनाथ वासरे विश्वास करने में आशीर्वाद के प्रमाण में हम प्रकाश करना. I have 4 orphanage homes. நான் 4 orphanage நடத்துகின்றேன். अनाथ निवास अतरक நடத்துகிறோம். And also I have a children ministry. சிறுவர் ஊழியமும் எனக்கு உண்டு. லமா நிவாஸ் சேவை அத்திபினோம். And the calling is going to tribal areas. நான் மிகவும் தூரமான வசதி இல்லாத இடங்களுக்கு போக எனக்கு அழைப்பு உள்ளது. அகோடா கடிசர அகோடா கமாருக்க மேத ஜீவத்தின் ஜனதாவாதரி ಮಾಡಿದ ವಿಭಿನ್ನ Constructing churches. சபைகளை ஸ்தாபிப்பதில் நான் ஊழியம் செய்கின்றேன். சபாவை ஸ்தாபிக்கிறே में सेवे करना. God can do anything. ஆண்டவரால் எதையும் செய்ய முடியும். स्वामीनाथ से सियाल करना පුළුවන්. Once upon a time I have no food to eat. ஒரு காலத்தில் எனக்கு சாப்பிடுவதற்கு சாப்பாடு இல்லாத இருந்தது. ඉතර කාලයක මට ආහාර වේලක් පස් සොයා ගන්න අපහසුතාවයක් තිබුණා. You just have to remember. நான் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். මතකෙත් මට තියෙන ආකාරයේ If you are facing any troubles or challenging situations in your life, நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்குவீர்களானால் ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ යා ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා නම් at that moment you just have to realize that God is there and He can give the answers at a particular time. நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். ஆண்டவர் அங்கே இருக்கின்றார், அவரால் விடை கொடுக்க முடியும். குறிப்பிட்ட நேரத்தில் விசுவாசிக்க ඔබ வேண்டும். විශ්වාස කරන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ ජීවමාන සිටින නියමිත වේලාවට උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් බව. When I'm in child age, I went for food for begging on the roads. நான் மிக சிறிய வயதில் உணவுக்காய் தெருவில் கெஞ்சி கேட்டுக் கொண்டிருந்தேன். මගේ තරුණ වයසේ මම ආහාර වේලක් සඳහා වීඩියක් ගන්න ඉඳලා සිඟා කාපු අවස්ථා තිබෙනවා. I have no food to eat. எனக்கு சாப்பிடுவதற்கு உணவு இல்லை. මට හරියාකාර ආහාර වේලක් හොයාගන්න බැරුව තිබුණා. I have no clothes to wear. எனக்கு உடுப்பதற்கு உடுப்பு இல்லை. මට ඇඳ ගන්න ඇරිට ඇඳුම් තිබුණේ නැහැ. But God blessed me to provide the food for 7,000 children. ஆனால் ஆண்டவர் இப்பொழுது என்னை ஆசீர்வதித்தார். 7,000 பிள்ளைகளுக்கு உணவு கொடுப்பார். දෙවියන් වහන්සේ මට ආශිර්වාද කිව්වා ළමයි 7,000කට ඇඳුම් පැළඳුම් දෙන්න. And I constructed almost 120 churches.
120 සභාවලයි நான் ස්ථාපිත කරන්නේ. සභාව 120ක් ස්ථාපිත කරලා තිබෙනවා. And I have 40 pastors. எனக்கு 40 தேவ ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். පාස්ටර්ස්ලා 40ක් සිටිනවා යටතේ. And I have ministry in 5 countries. அதே போல ஊழியம் 5 நாடுகளில் உண்டு. මට සේවන රටවල් 5ක තිබෙනවා. I'm traveled to Manipur 6 times. God has blessed me to provide the food and the support almost 18 to 20 lakhs. 18 லட்சம் 20 லட்சத்துக்கு ஏற்ப செலவு செய்வதற்கு ஆண்டவர் எனக்கு வசதி கொடுத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ලක්ෂ 10ක් 20ක් අතර මාසෙට වියදම් කරන උන්වහන්සේ මට කරුණාව දීලා තිබෙනවා. I'm thinking that I'm telling all of these things. You are thinking, oh, I think he's doing a lot of work, so his age must be 30. நீங்க நினைக்கலாம் இவர் அதிகமாக ஊழியம் செய்கிறார், இவருடைய வயசு 30 வயசா இருக்கும் என்று. ඔබ හිතන්න බල මට වසර 30ක් මට ඕ අධිකලේ සේවය කරනවා කියලා. Because of beard and hair, you may think I'm very old man. நீங்க நினைக்கலாம் எனக்கு தாடி எல்லாம் இருப்பதுனா நான் மிகவும் வயது போன ஒரு ஆள் என்று. මට රැවුලේ උන්ති පිටස ගොඩක් වයසට ගියා කියලා ඔබ හිතන්න පුළුවන්. But you have to remember one thing. I'm just crossed 24 years. என்னுடைய வயது 24 மாதம். මගේ වයස අවුරුදු 24යි. You know, 40 pastors, what I tell they will do in forest areas. 40 ஊழியக்காரர்கள் எனக்கு இருக்கின்றார்கள். පාස්ටර්ස්ලා 40 දෙනෙක් සිටිනවා යටතේ. 100 orphan children. 100க்கு மேலான அனாதை பிள்ளைகள். 100කට වැඩි අනාථ දරුවෝ. 5 countries ministry. 5 நாடுகளில் ஊழியங்கள். රටවල් 5ක සේවාවන්. Just 25 years. 24 25 வயது மாத்திரம். වසර 25ක් පමණ වැඩ වෙන්නේ වයස. So I don't want to tell anymore. இதற்கு அதிகமாக நான் உங்களுக்கு எதையும் சொல்ல விரும்பவில்லை. ඊට වඩා අධික ලෙස ඔබට මම කියන්න මොකද? Just believe your and my God is not a nominal God. He's a powerful God. He can do great things and great miracles in everybody's life. நானும் நீங்களும் சேவிக்கும் ஆண்டவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். ඔබ මම සේවය කරන දෙවියන් වහන්සේ සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ බව විශ්වාස කරන්න. So right now onwards what we do? ஆனால் நாம் இப்பொழுது என்ன செய்ய போகிறோம்? දැන් මොනවද කරන්නේ? What we do? நாம் என்ன செய்வோம்? මොනවද කරන්නේ? Let me know that. What we do? Are you eating bananas? நீங்க சொல்லணும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ඔබ කියනවා මොනවද කරන්නේ? Right now onwards we have to do one thing, that is we have to believe in Jesus. நாம் ஆண்டவரை விசுவாசிக்க வேண்டும். අපි උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන්න ඕනේ. Everything will be possible in the mighty name of Jesus. எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் எல்லாம் ஆகும். සියල්ල යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පුළුවන්. If you believe, நீங்கள் விசுவாசித்தால் ඔබ විශ්වාස කළොත් the struggles and the strongholds will be closed in your life. நீங்கள் தடுமாறும் காரியங்கள் யாவும் உங்கள் வாழ்க்கையில் மூடப்படும். ඔබ ගමනේ සිළු මාර්ග වැසිලා යනවා. I'm not telling from other life testimonies. நான் மற்றவர்களை பார்த்து சொல்லவில்லை. මම අනිත්‍ය බලලා කිව්වේ නෑ. I'm telling through my life experience. என்னுடைய அனுபவத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு මගේ சொல்கிறேன். ජීවිතයේ අත්දැකීම් කරනකොට මම කතා කරන්නේ. You know, I think here the lot of the pastors and the evangelists and the speakers and the bishops and the reverends, they have a lot of age of experience in the ministry. என்னுடைய குழுவில் இருப்பவர்கள் பாஸ்டர்கள் பிஷப்மார்கள் அவர்களுக்கும் பலப்படுத்தப்பட்ட ஊழிய அனுபவங்கள் உண்டு. මගේ කණ්ඩායමේ සිටින අනිකුත් සේවකයන්ට බොහෝ අත්දැකීම් තිබෙනවා. But my ministry age is just 3 years. ஆனால் என்னுடைய ஊழியம் வந்து 3 வருஷம் மாத்திரம். මගේ සේවය තුළ වසර 3ක අත්දැකීම් තමයි මට තිබෙන්නේ. In 3 years, God given this all of the ministry, and you know one thing I would like to share, and I will complete this. ஒன்று நாங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த 3 வருஷத்தில் தான் என்னுடைய ஊழியம் இவ்வளவாய் மாற்றம் அடைந்திருக்கிறது. වසර 3ක් කෙටි කාලයක් වෙන කාලයක් තමයි මගේ මේ සේවය මෙවට වර්ධනය වෙලා තිබෙන්නේ. In previous days, the Americans came to the nations and they preached the gospel. You all know about that. முன்னோ அமெரிக்கன் தேசத்திலிருந்து வந்து அவர்கள் தான் ஊழிய தேவ வசனத்தை பகிர்ந்து கொண்டார்கள். ඊයේ ඇමරිකානු දේශින්දර ඇවිල්ලා තමයි දේව වචන පණිඩ බෙදාගත්තේ. At the age of 25, God has given me a great opportunity to share the word of God in USA, Albert Cube, in 12 United States of United Christian Churches. ஆனால் 25 வயதில் அமெரிக்கா தேசத்தில் 12 சபைகளில் நான் தேவ வசனத்தை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாக අවුරුදු 25ක් යනකොට ඇමරිකානු දේශයේ සභාවන් 12ක් වමන නමස්කාර කීඩුවානේ දෙවියන්ස් මට කරුණාව දීලා තිබෙනවා. So just believe whatever God said to you. விசுவாசியுங்கள். ඔබ විශ්වාස කරන්න උන්වහන්සේට පුළුවන් බව. At the right time, God will bless you. சரியான நேரத்தில் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். නියමිත වේලාවලදී දෙවියන්ස් ඔබට ආශිර්වාද කරයි. And my main visit to Sri Lanka is only one thing.
என்னுடைய மிக முக்கியமான இலங்கைக்கு வரும் முக்கியமான நோக்கம் ஒன்று. ශ්‍රීලංකාවට පැමිණීම විශේෂිතමට වැදගත්කමක් තිබෙන්නේ. If it is in God's will, அது ஆண்டவருடைய சித்தமாக இருந்தால் වෙනවාසි කැමැත්ත නම් this country also will be in my ministry list. இந்த நாடு என்னுடைய ஊழியத்துக்குள்ள ஒரு நாடாக மாறிவிடும். මේ දේශයත් මගේ සේවාවන්ට දේශයක් බවට මාරු වෙයි. ஆமென். So you may pray for me. This is Vijay Srirama from Andhra Pradesh. எனக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. நான் ஆந்திர பிரதேசத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன். If anything you would like to know more, please contact me. I will be there with my dear beloved brothers. உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா என்னோட தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நான் என்னுடைய சகோதரர்களோடு இருப்பேன். Thank you very much. වචන මාසෙක මුදින මම සහෝදරයන් සමග සිටිනවා. Thank you very much. Praise the Lord. அதற்கு ஸ்தோத்திரம். දිව්‍යනාසර ප්‍රශංසා වේවා. This is Professor from Pastor Samuel Prasad from India. பாஸ்டர் ப்ரொஃபசர் சாமுவேல் பிரசாத் என்னுடைய பெயர். මගේ නම සෑමුවෙල් ප්‍රසාද්. මම ඉන්දියාවේ ඉඳලා. I am very glad to be here. நான் இங்க இருப்பதில் பொறுத்து மிக சந்தோஷப்படுகிறேன். මේ රටේ සිටීම ගැන ගොඩක් ප්‍රීතිමත් වෙනවා. When I was in Sri Lanka, I remember three things. நான் இலங்கையில் இருக்கும் பொழுது மூன்று காரியங்கள் எனக்கு ஞாபகம். In my schooling, කාරණා තුනක් මතක් වෙනවා. sorry. In my schooling, I was a good cricketer. நான் ஸ்கூலுக்கு போகும் பொழுது நான் நல்ல கிரிக்கெட் விளையாடுவேன். මම ස්කූල් යන කාලේ වල ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. I remember Jay Surya. எனக்கு நல்ல ஞாபகம் ஜெயசூர்யா cricket players. ජයසූරිය. இலங்கை கிரிக்கெட். Because in my age, they were the very familiar and famous cricketers. நான் என்னுடைய வாலிப வயதில் அவர்கள் மிகவும் எல்லாரும் தெரிந்தவர்களாக இருந்தார்கள். මම ඒ වගේ අඳුරන ගෝත්‍රයක් වල සිටිනවා. Secondly, I remember that there was a bomb blast in Easter in the Sri Lanka. இரண்டாவது A few years back. இலங்கை பற்றி எனக்கு ஞாபகம் இலங்கையில் ஈஸ்டர் நாளில் ஒரு குண்டு வெடித்தது. මට මතකයි පාස්කු කාලේ විකුණුවා බෝම්බේ ගැන. Yeah. So I want to tell you one thing to share about the God. நான் உங்களோட ஆண்டவரை பற்றி பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். මට ඔබ ඉදිරියේ දිව්‍යනාස ගැන ප්‍රකාශ කරන්න So I read කැමතියි. out the verses from the Lamentations 3, chapter 3, under 22. லமெண்டேஷன் புத்தகத்தில் 3ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்க போகின்றேன். The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. புலம்பல் புஸ்தகம் அவர் வாசித்தாரு. Okay, no problem. So my intention or my message from my side about the God is, so we have a lot of struggles. நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பிரச்சனைகளுக்கு நாம் முகம் கொடுக்கின்றோம். අපේ ජීවිත ගමනේ කොච්චරද ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. In our sufferings, in our pains, and in our depressions, எங்களுடைய கஷ்டங்களிலும் எங்களுடைய நோவுகளிலும் we should have faith අපේ in God. වේදනාවේදී நாம் ஆண்டவர் மேல் விசுவாசமாய் இருக்க வேண்டும். දිව්‍යනාස කෙරේ විශ්වාසව සිටින්න ඕනේ. We have confidence on Christ. நாம் அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்க வேண்டும். නාස කෙරේ අදහමින් සිටින්න ඕනේ. So confident on Christ means we should have the faithful on Christ. கிறிஸ்துவின் மேல் நாம் நம்பிக்கையாய் இருப்பதற்கு அவர் மேல் அவருக்கு நாம் விசுவாசமாய் இருக்க வேண்டும். නාස කෙරේ ස්ථීර විශ්වාසකින් අපි සිටින්න ඕනේ. So there is a old saying is there. Why do bad things happen to the good people? ஏன் நல்லவர்களுக்கு கெட்ட காரியங்கள் நடைபெறுகின்றன? ඇයි හොඳ මිනිස්සුන්ට අයහපත සිද්ධ වෙන්නේ? When you look at the situation which is happening in the East and in Sri Lanka, this was the terrible thing. All the people around the world was focusing on the Sri Lanka. அந்த குண்டு வெடித்த பொழுது உலகமும் இலங்கையை நோக்கி பார்த்தது. දැන් පාස්කු ප්‍රහාරයේදී ලෝකෙම ශ්‍රී ලංකාවේ අවධානය යොමු වුණා. So many innocent people they was died. We don't know why it has happened. குற்றமற்றவர்கள் அந்த குண்டில் சிக்கினார்கள். ஏன் அப்படி நடந்தது என்ற ஒரு கேள்வி. බොහෝ අහිංසක මිනිස්සු ඒ ප්‍රහාරයට අසු වුණා. ඇයි මේ වගේ සිද්ධ වුණේ කියලා මිනිස්සු අතර කතා කරන්න පටන් ගත්තා. So I read the verses from the Jeremiah in the Lamentations. அதை நான் புலம்பலில் இருந்து வாசித்தேன் வசனங்களை. විලාපකී පොතේ මම කියවන්න පටන් ගත්තා. The same thing is going in the Israelites. இஸ்ரேல் நாட்டிற்கும் இவ்விதமாய் நடக்கின்றது. ඊශ්‍රායල් දේශයත් මේ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. Because the enemies are fighting them and they were just looting all the things from the Israelites. அவர்களுடைய சொத்துக்களையும் அவருக்கு இருந்தவர்கள் அதனை Even the young people and the children, without the food, they are died in the hands of the mothers
அம்மாவுடைய கைகளில் சாப்பாடு இல்லாமல் குழந்தைகள் மரித்தன. අම්මවරුන්ගේ දෑත් දෙදීම ආහාර නැතුව කුඩා දරුවෝ මරණයටපත් වෙනවා. When you read the Lamentations, you will literally cry. புலம்பல் புஸ்தகங்கள் வாசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கும் ஒரு அழுகை வரலாம். ඔබ විලාප ගීත කියවන කල ඔබට කඳුළු පැනෙන්න පුළුවන්. But God has spoken to Jeremiah the prophet. ஆனால் எரேமியா தீர்க்கதரிசிக்கு ஆண்டவர் பேசினார். ඉරමියා අනාගතමට ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරනවා. Our God is a faithful God. நம்முடைய ஆண்டவர் விசுவாசம் உள்ள ஆண்டவர். අපේ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්ත දෙවි කෙනෙක්. His grace is on us and every day. அவருடைய கிருபை ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாகின்றது. උන්වහන්සේ කරුණාව දිනපතා අලුත් වේ. We should have faith on Him. நாம் அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்க வேண்டும். අපි උන්වහන්සේ කෙරේ විශ්වාසව සිටින්න ඕනේ. Faith means, விசுவாசம் என்று சொல்லும் பொழுது විශ්වාසය කියලා කියන්නේ or confidence means, நம்பிக்கை என்று சொல்லும் பொழுது ස්ථීරත්වය අදහனம் කියන්නේ we are completely depending on God. நாம் ஆண்டவர் மேல் முற்றுமாய் தங்கி இருக்கின்றோம். මුළුමනින්ම උන්වහන්සේ කෙරේ රඳා පැවැත්ම තමයි අදහනීම කියලා කියන්නේ. Not only in our riches or not only in our pleasures, we can faith on the terrible situations. நம்முடைய சொத்துக்கள் மாத்திரம் அல்ல, ஆனால் கஷ்டமான சூழ்நிலையிலும் நாம் ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கையாய் අපේ இருக்கிறோம். ප්‍රීතිමත් අවස්ථාවේ පමණක් නෙවෙයි දුක්සහිත අවස්ථාවෙත් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරේ රඳා පවතින්න ඕනේ. There is no hope for the people who are in the days of Jeremiah. எரேமியா அவருடைய நாட்களில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கவில்லை. ඉරමියා අන්තිම කාලයේදී ඒ සෙනගට දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. Because the prophets and the pastors are hopeless in that situation. அந்த நாட்களில் இருந்த தீர்க்கதரிசிகள் பொல்லாதவர்களாய் ඒ இருந்தார்கள். කාලේට අනාගත වක්තුරු නපුරු අනාගත වක්තුරු සිටියා. In the situation, God is speaking to them. அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் ඒ பேசுகின்றார். අවස්ථාවේ දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. Please keep your faith on God. எரேமியா மூலம் விசுவாசத்தை ஆண்டவர் மேல் மாத்திரம் வைத்துக் ඔබගේ கொள்ளுங்கள். විශ්වාසය දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ රඳා පවතින්න කියලා කියනවා. So I am here to share a good news. நான் உங்களோடு ஒரு நல்ல செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள මම விரும்புகிறேன். ඔබ සමග යහපත් පණිවිඩයක් බෙදාගන්නේ. Whatever the situation it is, என்ன விதமான சூழ்நிலை මොන இருந்தாலும் වගේ වාතාවරණයක් තිබුණත් in the coming days, வருங்காலங்களில் ඉදිරි කාලේදී the Christians are going to be more persecution than anything in the later years. கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு கஷ்டமான காலம் வரப்போகின்றது. කිතුවන්ට බැරෑරුම් සහිත කාලයක් හටගන්න යනවා. Do you know the India is the top 10 country in the persecution? உங்களுக்கு தெரியுமா உலக நாடுகளில் இந்தியாவும் கிறிஸ்தவர்களை சுகப்படுத்தும் ஒரு 10 நாடுகளில் ஒன்று. ඉන්දියාවත් ඇවිල්ලා ලෝකෙ කිතුවන්ට පීඩා කරන 10 අතර එකක් වෙනවා. So we are here to ready for the anything. நாம் இங்கு உங்களோடு வந்து இருப்பது அதற்கு ஆயத்தமாய். අපිත් ඔබ සමග සිටින්නේ සියල්ලට සූදානම්. Only one thing we have, that is faith on Christ. ஒன்றே ஒன்று முக்கியமானது, கிறிஸ்துவில் நாம் விசுவாசமாய் இருக்கிறோம். ප්‍රධානම දේ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසයෙන් සිටීම. And confidence on Christ. That means we should completely depend on the Christ. கிறிஸ்துவில் நாம் நம்பிக்கையாய் இருப்பது, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි මුළුමනින්ම විශ්වාසයෙන් සිටීම. அதாவது முற்றுமாய் அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருப்பது. මුළුමනින්ම උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසයෙන් සිටීම. Thank you for giving this opportunity and space. நன்றி ஜேசி, உங்களுக்காக நான் நன்றி මේ சொல்றேன். කණ්ඩායම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Just two of them. Okay, please tell me a big line and I will tell them. దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి 2024 సంవత్సరం నుంచి ఈ విధంగా ప్రభునామం దగ్గర చేరి ప్రభునామాన్ని మహిమపరిచే అవకాశం దేవుడు ఇచ్చాడు. అందుకు దేవునికి అందరము బిగ్గరగా స్తోత్రం చెప్దాం. God has given a wonderful opportunity today to come to here and to share and to hear the word of God, and we are so thankful for that. So let us raise our hands and say hallelujah. హల్లెలూయా. හලෙලූයා. தேவன் நமக்கு ஒரு நல்ல தருணத்தை கொடுத்திருக்கின்றார். அதற்காக நான் நன்றி என்று දෙවියන් சொல்கிறேன். වහන්සේ හොඳ යහපත් අවස්ථාවක් දුන්නා. ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. రాయలసీమ నుండి నేను దైవజన అనాథ్ పాస్టర్ గారు వచ్చేటకు ప్రభువును ప్రేమించి మైకిల్ బాబు గారిని తర్వాత శ్యామయ్య గారిని ప్రేమించి మాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. God used brother Reverend Michael Babu and also Pastor Shyam to use them for us to come to here and to see you all. We are so thankful for that. பாஸ்டர் மைக்கேல், பாஸ்டர் ஷாம், நான் இவ்விதமாய் வந்து உங்களோடு கூடி ஆண்டவரை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய தருணத்தை கொடுத்தார்கள். அதற்காக நன்றி என்று මාස්ටර් சொல்கிறேன். මයිකල් සහ පාස්ටර් සෑම් ඔබ සමග පැමිණි දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි බෙදාගෙන අවස්ථාව දුන්නා. ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. మంచిది, దయచేసి
దేవుని వాక్యం నుంచి కొన్ని వాక్యాలు చదివిస్తాను. నా గురించి చెప్పడం కంటే ప్రభు యేసుక్రీస్తు గురించి వాక్యం ఏం చెప్తుందో అవి వాక్యాలు చదివిస్తాను, చదవండి దయచేసి. Just few words from the word of God. Not we are going to preaching. Just we are going to read the scriptures what God has put in my heart. Today we are going to read that. தேவனுடைய வசனத்தில் இருந்து ஆண்டவருக்கு கொடுத்த சில வார்த்தைகளை நான் வாசிக்க போகிறேன். वेनासिक वचन तुलिगु नासिक योगिति वचन को बसमु कथा करंడి. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 26వ వచనము. The book of Matthew, chapter 6, 26 verse. Let us open our Bibles, please. மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம். మత్తయి 26వ పదం. ఈ అంత్యదినాల్లో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఎవరిని చూడమంటున్నారంటే ఆకాశ పక్షులను చూడండి అంటున్నాడు. అక్కడ బ్యాక్ పెట్టాను. Birds in the heaven, in the sky. நாம் ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார், வானத்தில் பறக்கும் பறவைகளை பாருங்கள். స్వామినాసికిను ఆకాశికిరెన్న పక్షింది అవధానియం కరండి కియా. ఎందుకు ఆకాశ పక్షులను చూడమంటున్నాడు? Why God is asking us to see the birds? ஏன் ஆண்டவர் நமக்கு பறவைகளை பார்க்க சொல்லுகிறார்? ఐదువేనాస ఆకాశ పక్షింది అవధానికివి. ఆకాశ పక్షుల గుణాలు కలిగి ఉండమని చూడమంటున్నాడు. God is telling that we have to see that qualities of the bird. అందుடைய పறவைகளுடைய குணங்களை நாம் பார்க்கும்படியா பார்க்க ఈ செய்யணும். పక్షింది గుణాంగేగన అవధానియం కరండి కియా నాసబడి కియా. ఆకాశ పక్షులు కలిగి ఉన్న గుణాలు ఒక 5. ఒకటోది లూకా సువార్త 8:5. I would like to share that 5 qualities of the bird. Let us turn our Bibles into பறவைகளுடைய 5 குணங்களை எப்படி நாம் ఈ பார்க்கணும்? పక్షింది గుణాంగ పహక్తి వినమా. బుక్ ఆఫ్ లూకా సువార్త 8:5. 8 and 5. లూకా పుస్తకం 8:5. 8ఆం అధ్యాయం 5ఆం వచనం. లూక్ అటే పహ. ఆకాశ పక్షులు విత్తనములు బ్రింగును. ఒకటో గుణం అది. The first quality of the bird is they will eat the seeds. முதலாவது பறவைகள் விதைகளை சாப்பிடுகின்றன. ఈ పక్షి బీజ కనసదు. విత్తనము అనగా వాక్యము. The seed means the word of God. మానవులు ఈ விதை என்று சொல்லும் பொழுது அது தேவ வசனம். బీజ జ్ఞాని స్వామినాసిక వచనే. మానవులు ఈ అంత్యదినాలలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని వాక్యమును హృదయం నిండా నింపుకొని ఉండవలెను. In this end of the days, everybody have to fill their heart with the word of God. எல்லாருக்கும் தேவ வசனத்தினால் உங்கள் இருதயங்கள் நிரம்ப வேண்டும். విశ్వనాథన హదవతి వేనాసిక వచనే పిరెంటోని. ఎలాంటి సందర్భంలో సరే, అది వ్యాధి బాధలైనా కష్ట దుఃఖములైనా ఎట్టి సందర్భంలో సరే హృదయం నుండి వాక్యం ఉంటే అతను దేనికి భయపడరు. At any situation, while you are facing struggles or when you are facing strongholds in your life, at that moment also you have to feel the word of God in your heart. நீங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு கஷ்டங்களுக்கு முகம் கொடுக்கும் பொழுது உங்களுடைய இருதயம் தேவ வசனத்தினால் நிரம்பி இருக்க வேண்டும். ప్రశ్న కడదట 3 దిన కాల అదవత వేనాసిక వచనే పిరీతి వింటోని. హృదయంలో వాక్యం ఉంటే మనిషి పాపము చెయ్యడు. If the man or woman have the word of God in their heart, they will not do the sin. அதாவது தேவ வசனம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளா இருந்தால் அவர்கள் பாவம் செய்ய மாட்டார்கள். వేనాసిక వచనే మనుషునికి హదవతి వినన ఓపావు కరణి నక. కనుక ఆకాశ పక్షులు ఒకటవ అనుభవము విత్తనములు బ్రింగును. So the first quality of the bird is they will eat the seeds. அதாவது பறவைகளுக்கு இருக்கும் குணம் அவைகள் விதைகளை சாப்பிடும். ఆకాశ పక్షి బీజ అనుభవ కరణీయ. రెండవ గుణము కీర్తనలు 104:12 వచనము. The second quality, we can see that through the book of Psalms, the chapter 104 and 12 verse. சங்கீத புஸ்தகத்தில் இரண்டாவது பறவைகள் குணத்தை எப்படி நாம் பார்க்க ఈ போகிறோம்? పక్షికి දෙවෙනි ගුණාංගය ගැන ගීතාවලියේ පොතේ අපිට දකින්න තිබෙනවා. రెండు ఆకాశ పక్షులు కొమ్మల నడుమ సునాదము చేయును. The birds, sorry. ఆకాశ పక్షులు కొమ్మల నడుమ సునాదము చేయును. The birds will sing. Melody. Yes, melody. The birds will melody upon the stems of the trees. பறவைகள் மரத்தில் கொப்புகளில் இருந்து அவை பாடுவதை நாம் கேட்கின்றோம். අපි ආකාශ පක්ෂීන් ඒක වෘක්ෂලතාව සිට වෙල ගායනා කරන බව දකිනවා. అంటే మానవుని హృదయములో
ఏమి నింపబడి ఉంటుందో అది నోటి నుండి వచ్చును. So that we can understand which man will fill their heart, that will come through the melody. அப்ப நாம் பார்ப்பது இந்த பறவைகளுக்கு உள் இருப்பதுதான் ஒரு சங்கீதமாய் வெளியே வருகின்றது. මේ පක්ෂීන්ගේ හදවත වෙලෙන්දේ සංගීතයක් වෙලසින් ඔය ශබ්දය නිකුත් කරනවා. కాబట్టి ఆకాశ పక్షులు ఒకటి విత్తనము మ్రింగును, రెండు కొమ్మల నడుమ సునాదము చేయును. So the first quality of the bird is first they will eat the seed, and the second quality is they will do melody. முதலாவது இந்த பறவைகள் விதைகளை சாப்பிடுகின்றன, இரண்டாவது அவர்கள் விதைகளுக்குள்ளே இருந்து அவர்கள் பாட்டை பாடுவார்கள். පළවෙනිදාට බීජ අනුභව කරනවා, දෙවෙනි ගුණාංගය ඇවිල්ලා උන් සංගීතය නිකුත් කරනවා. మూడవది ఇర్మియా గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 7వ వచనము. Let us see the third quality of the bird in the book of Jeremiah, chapter 8 and 7th verse. மூன்றாவது எரேமியா 7ஆம் జెర్మియా 8வது அதிகாரம் 7வது வசனம். යෙරමියා 8:7 කතා කරනවා. కాలము ఎరిగి జీవించును. The bird knows the timing and the they they will live according to the seasons. பறவைகளுக்கு காலங்களை பற்றி நன்றாய் தெரியும். පරවියන්ට කාල පරිච්ඡේදයන් ගැන දැනුමත් වෙනවා. ఈనాడు మానవులు ఈ కాలం అనగా లోక సంబంధమైన కాలాన్ని ఎండాకాలం, వానాకాలం, చలికాలం, గాలికాలం చూస్తున్నారు కానీ ఆ కాలం కాదు. ఈ కాలం రెండవసారి యేసు ప్రభు వచ్చే కాలమై ఉన్నది. Nowadays the people are seeing that the summer season and winter season and the snow season like this they are thinking, but they have to see that the second coming of this season what was going on. அதே போல பறவைகளுக்கு காலங்கள் தெரியும். இயேசுவின் இரண்டாவது வருகை பற்றிய காலத்தை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். පක්ෂීන්ට කාලයන් ගැන දන්නවා. අපි යේසුස් වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීමේ කාලය ගැන අපිට දැනුමත් වෙන්න ඕනි. కొన్నిసార్లు మానవులు ఆ టయాన్ని 10 గంటల కంటే 12కు రావడము లేకుంటే చివరి రావడము ఆలస్యం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ మానవులు లేక చర్చిలో 10 గంటలకు ప్రార్థన అంటే 11కు 12కు అలా లేటుగా వస్తారు. కాలాన్ని ఎరగగా జీవిస్తూ ఉంటారు. We all know that the believers sometimes in the Sundays and the Saturdays while we have the fellowship they will come at late, like if we tell that 10 o'clock our service they will come at 11 o'clock and 12 o'clock. This is the thinking that right timings. அதே போல விசுவாசிகளாகிய நாமும் சில வேளைகளில் காலைகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஆராதனைக்கு வரும்பொழுது நமக்கு கால நேரங்கள் சரியாக புரிவதில்லை. ඇදහිලිවන්තයන් අපි දෙවියන්ට පැමිණෙන කාල වේලාවන් ගැන අපිට හරි දැනීමක් නැහැ. నాలుగవది ప్రసంగి గ్రంథము 10వ అధ్యాయం 20వ వచనం. ప్రసంగి 10:20 ఎక్స్ప్లనేషన్. Let us turn into the Bible of Ecclesiastes chapter 10 and 20 verse. பிரசங்கி 10ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். දේශනාකාරයන්ට ආයේ 20. మరో చూద్దాము. ఎస్కేలు 38:20. And the next one is Ezekiel 38 and the 20 verse. எசேக்கியேல் 38:38 20ஆம் வசனம். එසේකියල් 38:20. So through these the scriptures we see the 5 qualities of the birds. Definitely the man and woman they must need. நாம் இதன் மூலமாக அறிகின்றோம் காலங்களை குறித்து நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். பறவைகளைப் போல මේ පක්ෂීන්ගේ කාලය ගැන දැනුමත් වෙනවත් අපි දන්නවා. 5 ఆకాశ పక్షులు 5 గుణాలు. 1 విత్తనములు మ్రింగును, 2 సునాదము చేయును, 3 కాలము ఎరుగును, 4 సమాచారం అందించును, 5 దేవునికి భయపడును. ఈ 5 ఆకాశ పక్షులు కలిగి ఉన్న గుణాలు మానవులు కలిగి ఉండాలని దేవుడు ఆకాశ పక్షుల్ని చూడండి అన్నాడు. నన్ను చూడమని చెప్పలేదు కానీ ఆకాశ పక్షులను కారణం ఏంటంటే వాటికి ఉన్న గుణాలు మనుషులు లేదు కనుక మీరు ఈ గుణాలు కలిగి ఉండమని ఆనాడు యేసయ్య ఆనాటి మనుషులకు బోధించెను. ఈనాడు మీరు మనమందరము ఆ గుణాలు కలిగి దేవుని రాజ్యం చేరుదుముగాక. Final thing I will conclude that with 5 qualities. Let me ask you all. Okay, the first quality of the bird is they will eat. The birds will eat the seeds. முதலாவது குணம் பறவைகள் விதைகளை சாப்பிடும். පළවෙනි ගුණාංගයේ බීජය කනවා.
And the second one is they will do melody. రెండవది అవతల పాటు දෙවෙනි ගීත සංගීතයක් නිකුත් කරනවා. They know the season. మూడవది అవతల కాలం තුන්වෙනි කාලය ගැන දන්නවා. The fourth one is they will share the information. நாலாவது அவைகள் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் හතරවෙනි එක අනිත් අතර පණිවිඩය බෙදා ගන්නවා. The fifth quality is the fear of God. ஐந்தாவது பறவைகளுக்கும் தேவ பயம் உண்டு. පස්වෙනි එක දෙවියන් වහන්සේට බය වෙනවා. So here is the conclude why God said that to see that God is means you don't have these qualities, the bird have that quality, so you must learn from that birds. அதனால் ஆண்டவர் ஏன் பறவைகளை பார்க்க சொன்னால் பறவைகளுக்கு இருக்கும் குணம் மனுஷனுக்கு இல்லாதனால் பறவைகளை பார்த்து அந்த குணங்களை பற்றிக்கொள்ளும். දෙවියන් වහන්සේ පක්ෂීන් බලලා ඉගෙන ගන්න කිව්වේ මනුෂ්‍යයන්ට මේ ගුණාංග නැති නිසා ඒ පක්ෂීන් බලලා ගුණාංග ඉගෙන ගන්න කිව්වා. God bless you all. Wonderful message from birds, excellent message. Now we'd like to invite Jeremiah Pastor in India. Is the most speaker. You heard already so many greetings. நீங்கள் எத்தனையோ வார்த்தைகளை கேட்டு ඔබ කොච්චර දුස්සුපතුම් පණිවිඩ සවන් දුන්නා. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. మొట్టమొదటిగా దేవాది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. First of all, the greetings to the Lord, and I'm so thankful to the Lord for this great opportunity. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතිවන්ත වේවා. రెండవది మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినటువంటి WVJC బృందానికి డైరెక్టర్లుగా ఉన్నటువంటి మైకిల్ గారికి అలాగే శ్యామ్ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు. And the second thing is I'm so thankful to Brother Michael and also Brother Shyam Benial for this great opportunity. Brother Shyam Kao, Pastor Michael Kao, and Nandi Sir. Pastor Michael and Pastor Sam గారికి స్తుతివంత వేమో. మీ అందరికీ కూడా నా తరపు నుండి మా సంఘాల తరపు నుండి సేవకుల తరపు నుండి ప్రత్యేకమైన శుభములు. Greetings to you all who came to hear from myself and from my fellowship and from my all of teachers. I am saying greetings to you all. உங்கள் எல்லாரையும் நான் வாழ்த்துகின்றேன். මෙතෙන් බැවින ඔබ සෑම දිනකටම සුබ පතනවා. మనం ఆయా దేశాలలో ఆయా రాష్ట్రాలలో ఆయా ప్రాంతాల్లో పరిచర్య చేస్తున్నప్పటికీ దేవుని యొక్క పరిచర్యలో మనమంతా ఒకటే. While we are doing the ministries in different countries, that means we all are the brothers and sisters in the same ministry. நாம் எல்லாரும் பல தேசங்களிலிருந்து வந்திருந்தாலும் ஒரே ஊழியத்தை செய்கின்றோம். අපි විවිධ දේශවල ආවට එකම දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්නේ. మన పిలుపు ఒకటే, మన ఉద్దేశం ఒకటే. Our calling is only one thing and our thoughts also only one thing. நம்முடைய அழைப்பும் ஒன்றுதான், அதே போல நம்முடைய சிந்தனையும் ஒன்றுதான். අපේ කැඳවීමයි අපේ සැලැස්මයි එකයි. ఒకటి అనేకులకు సువార్త ప్రకటించుటకు. The first one is our main goal is to share the word of God to the people. முதலாவது நாம் தேவ வசனத்தை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது. පළමු කොට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ලෝකයා සමග බෙදා ගැනීම. అనేకులను రక్షించుట కొరకు. To save them so many people. அதே போல மற்றவர்களை நாம் காப்பாற்றிக்கொள்ள ரட்சிக்க අනිකුත් අය ගලවා ගැනීම අපි අදහස්. అనేకులను ప్రభు రాకడ కొరకు సిద్ధపరచుట కొరకు. To prepare the people for the second coming of our Lord Jesus Christ. యేసుவின் இரண்டாம் வருகைக்கு மற்றவர்களை ஆயத்தப்படுத்துவது. యేసు విశ్వాసకి దేవుని బెమినిముడ లోకయ సూదానం කිරීම. వారందరినీ రేపు ప్రభు ఎదుట నిలబెట్టుట కొరకు. And finally we have to stand them all whom we are rescued in front of our Lord Jesus Christ in the second coming. கடைசியா நாம் ரட்சித்தவர்கள் எல்லாரும் இயேசுவுக்கு முன்பாய் நாம் அவர்களை நிப்பாட்ட வேண்டும். අවසාන වශයෙන් මෙලෙවල සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේගේ නිවැරදි කාර්යයෙන් සිටවන්ට ඕනේ. ఈ పని చాలా గొప్పది. This work is so precious. இந்த வார்த்தை மிகவும் பெருமதியானது. මේ වචනේ ගොඩාක් විලාදිකයි. చాలా బాధ్యత కలిగినది. And this is very responsible. அதே போல இந்த ஊழியம் மிகவும் பொறுப்பானது. මේ සේවය ගොඩාක් වගකීම් සහිතයි. రేపు ప్రభు ఎదుట లెక్క చెప్పవలసినది. And at one time we have to share whatever we did into the Lord. ஆண்டவருக்கு நாம் செய்தவைகளை மற்றவர்களுடன் நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ අපිට කරව දේ ලෝකයා සමග බෙදා ගන්න ඕනේ. కాబట్టి మనం ఎంతో భయముతో ఈ పని చేయదుము గాక. So everybody we have to be very fearful to
God to do this ministry. ஆயினா நாம் ஆண்டவருக்கு முன்பாய் பயபக்தியாய் இந்த ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும். එනිසා අපි දෙවියන් වහන්සේට බයෙන් සහ ගෞරවයෙන් මේ සේවය කරන්න ඕනේ. ఎంతో శ్రద్ధ కలిగి ఈ పని చేయదుము గాక. We must need so much obedience and faithfulness to do this ministry. ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிதலோடு விசுவாசமாய் இந்த ஊழியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේට කීකරෝ දැ ඉල්ලකින් මේ සේවය කරන්න ඕනේ. ఈ పని దూతలు కూడా చేయడానికి దేవుడు ఇష్టపడక మనకు అప్పగించాడు. And you have to understand that even the angels also don't have this type of the ministry. God is only given to us only. இந்த ஊழியம் தேவதூதர்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை, மனிதர்களுக்கு தான் இந்த ஊழியம் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். సేవය දෙවියන් වහන්සේ දූතයන්ට දුන්නා නෙවෙයි මනුෂ්‍යයන්ට අපිට දැතරේ පැවරුයි. కాబట్టి ఎంతో భయం కలిగి, ఎంతో శ్రద్ధ కలిగి, ఎంతో వణుకుతో ఈ పని చేస్తే రేపు ప్రభు ఎదుట మనకి బహుమతి ఉంటుంది, లేకపోతే ప్రభు ఎదుట భయంకరమైన శిక్ష ఉంటుంది. So everybody, I can say that through this word of God, if you fearfully do this ministry, one day you will get the commandment or blessing by the God of God, or blessing by the Lord. நீங்கள் அவருடைய வசனத்துக்கு ஏற்ப கீழ்ப்படிதலோடு இந்த ஊழியத்தை செய்தால் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை நிச்சயமாக பெறுவீர்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට සවන් දී කීකරුව මේ වචනයට කීකරු වුණොත් දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද ඔබ සමග පවතින. ఆ విధముగా మనమందరం ఆ బాధ్యత కలిగి చేయడానికి మీరు మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి, మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం. దేవుడు అట్టి కృప అందరికీ దయచేయను గాక. Amen.
Yes, he sang in Tamil. More languages. తమిళ్ 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 తెలుగు తమిళ్ అందరు తమిళ్ వచ్చు తమిళ్ మాట్లాడు మీరు కూర్చోండి ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு தமிழ் பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடுச்சு ஓகே எவ்வளோ கத்தாக்கெல்லாம் விடாக்காரு இப்போது எல்லாருக்கும் நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால நன்றி சொல்றோம். நாங்கள் வந்து ஆந்திரா இந்தியா ஆந்திரா பிரதேசத்தில் என்னோட ஊழியக்காரன் அம்மா அவர்கள் எனக்கு முன்பாக அவன் வந்தார் அவன் வந்து ரெப்கா அம்மா she was the founder of Adhanakatha ministry. This ministry was started at 2001. By the grace of God, this ministry is going with the ஆண்டவராக கிருபையினால இந்த ஊழியம் வந்து ஒன்றாக வளர்ந்து in my life so many struggles and so many problems has faced in our ministry and physically. என்னுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு அனுபவப்படுத்திருக்கிறேன். මගේ ජීවිත ගමනේ ගොඩාක් දුෂ්කර වාතාවරණ මුහුණ දී තිබෙනවා. In my life I want to tell you one thing, our God is an honorable God. என்னுடைய வாழ்க்கை மூலமாக நான் அறிந்தது நம்முடைய ஆண்டவர் ஒரு பக்தியான ஆண்டவர். මගේ දෙවියන් වහන්සේ භක්තිවන්ත බලවත් දෙවි කෙනෙක් බව මම දන්නවා. உன்னதமான ஆண்டு உன்னதமான தெய்வம் மதிப்புக்குரியவர் උතුම් දෙවි කෙනෙක් අපිට සිටින්නේ. உன்னதமானவர். I want to tell you one thing, that is in my life I have faced one accident. நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு விபத்தினை சந்தித்தேன். මගේ ජීවිත ගමනේ එක්තරා අනතුරකට මුහුණ පෑවා. That was gone back 7 years back. 7 வருஷத்துக்கு முன்பாக අවුරුදු 7කට ප්‍රථම I have faced one accident that was a major accident. ஒரு பெரிதான விபத்தில் நான் சிக்கினேன். භයානක විපතකටම අස්සු වුණා. Everyone know that big truck, பெரிய லாரி என்னை மோதியது. ලොකු ට්‍රක් එකක් මට ඇක්සිඩන්ට් වුණා. It was hit at me and it was left over there. It hit you? It left over there. அது என்னை நான் அடிக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக வீசப்பட்டேன். මම ඒකට අනතුරට භාගී වෙලා මම විසියලා වැටුණා. I have seen my body separate of my spirit. நான் என்னுடைய சரீரத்தை என்னுடைய ஆவியில் பார்த்தேன். මගේ ශරීරය මම ආත්මය තුල බැලුවා. God said that I will not leave you what I have said you until it revealed that. நான் எதற்காக உன்னை அழைத்தேனோ அதை நிறைவேறும் மட்டும் நீ இந்த வாழ்க்கை வாழ்வாய் என்று ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னார். ඒ වෙනස් වන ප්‍රකාශ කරන මොකක් මොනස්ටක් නෙවෙයි ඒක සම්පූර්ණ කරපු ජීවිතය. Doctor said that you will be alive for the 6 months only. வைத்தியர்கள் சொன்னாங்க நான் 6 மாதம் மாத்திரம் வாழ்வேன். වෛද්‍යවරු කිව්වම මාස 6ක තව ජීවත් වෙන්න කියලා. Why? Because my spine and my pelvis, everything is was broken. என்னுடைய முதுகெலும்பு எல்லாம் உடைந்து இருந்தது. මගේ ශරීරයට එකට ගොඩාක් තුවාල වල කැඩුනා. Doctor said that it was damaged, totally damaged. அது முற்றுமாய் அழிக்கப்பட்டு அது உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று டாக்டர் மார் சொன்னார். වෛද්‍යවරු කිව්වා ගොඩාක් ශරීරය අවේ අතුලාන්තේ කැඩිලා තියෙන්නේ කියලා. For the operation it was not possible. ஒரு வைத்திய சிகிச்சை செய்வதற்கு முடியாமல் இருந்தது. වෛද්‍යවරුන්ට සැක්කමක් කරන්න බැරිවුණු අවස්ථාවක් උදා வைத்தியம் செய்யறதுக்கு இது முடியாது. சிகிச்சை செய்ய முடியாமல் இருந்தது. සැක්කමක් කරන්න බැරි වුණා. So on the time in my church our believers are the doctors. என்னுடைய சபையில் இருந்த டாக்டர்கள் தான் எனக்கு உதவி செய்தார்கள். මගේ සභාවේ ඉන්න වෛද්‍යවරු මට උපකාර කරා. They tried well. அவர்கள் மிகவும் முயற்சி எடுத்தார்கள். ඒ ගොඩාක් උත්සාහ කරා. Because the pastor is here, so we have to do something.
நம்முடைய பாஸ்டர்களாய் நாம் ஏதாவது செய்யணும்னு அவர் முயற்சி எடுத்து செய்றார். පාස්ටර්නි මොනාරි කරන්න ඕනි කියලා ගොඩක් උත්සාහ කරලා ක්‍රියා කරා. But no use. ஆனால் பிரயோஜனம் இருக்கவில்லை. ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණේ නැහැ. In overall India, முழு இந்தியாவிலும் முயற்சி எடுத்தார்கள். wherever the doctors are there, special doctors, எல்லா விசேஷமான வைத்தியர்களும் முயற்சி எடுத்தார்கள். විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ගොඩාක් උත්සාහ කරා. they have tried, no use. அவர்களால் முடியாமல் போய்விட்டது. කිසි කෙනෙකුට බැරි වුණා. But God said to me, ஆனால் ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னார், you will be arise within 28 days. 28 நாளில் நீ எழும்புவாய் என்று ஆண்டவர் எனக்கு දවස් 28 කට මඩවත නැගිටියේ. Hallelujah. 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 I have asked the Lord, God, what did I have done sin? நான் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டு நான் என்ன பாவம் செய்தேன்? මම දෙවියන්වහන්සේ කියව මම කළ පාපය මොකක්ද කියලා. On the time God revealed the vision. ஆண்டவர் எனக்கு தரிசனத்தின் மூலமாய் வெளிப்படுத்தினார். දෙවියන්වහන්සේ මට දර්ශනයක් තුලින් එළිදරව් වුණා. I have studied in Chennai for the 3 years in Bible college. நான் சென்னை பைபிள் காலேஜில் 3 வருஷம் இருந்தேன். சென்னை பைபிள் காலேஜில் ஒரு 3 சிட்டியா. I have finished my theology. நான் தியாலஜி பாடத்தை முற்றுமாய் முடித்தேன். මම තියොලොජි පාඩම අවසන් කරා. In Chennai. சென்னை நகரத்தில். சென்னை நகரே. Maranatha Bible College it is. அந்த தியாலஜிக்கல் பள்ளிக்கூடத்தில். தியாலஜி பைபிள் வித்யாலய. On the time I have went for the prayer request who are having a prayer request with them. ஜெப வேண்டுதல்களுக்காய் நான் போயிருந்தேன். யாத்ஞா கண்டாயம் சந்தாபம சபாகில சிட்டியா. On the time I have prayed for the small child age of 7 or 6 years. 6-7 வயது ஒரு சிறுவனுக்கு நான் ஜெபம் செய்தேன். අවුරුදු 7ක මම ගුඩා දරුවෙකුට යාඥා කරා. The child was captured with the evil spirit. அந்த பிள்ளைக்கு பிசாசு பிடிக்கப்பட்டிருந்தது. ඒ ගුඩා දරුවට යක්ෂයා අවශ්‍යලා සිටියා. The evil spirit name is Marama. மாரம்மா என்ற அந்த ஆவி அந்த பிள்ளையை தாக்கி இருந்தது. ඒ නපුරු ආත්මයක් ඒ දරුවට බලපාන තිබුණා. அந்த பேர் உங்களுக்கு தெரியுமா? அந்த பேர் உங்களுக்கு தந்தாலே நான் மாரம். Mariamma. After 3 years, 3 வருஷத்துக்கு பிறகு අවුරුදු 3කට පස්සුව the same spirit has been following me for the 3 years. அதுக்கு பின்பு அந்த ஆவி என்னை தொடர ஆரம்பித்தது. අවුරුදු 3කට පස්සේ මට පීඩා කරන්න පටන් ගත්තා ඒ ආත්මය. The spirit came to me and said that I was trying to kill you, but you are not dying. அந்த ஆவி என்னை பின்பற்றி தொடர்ந்து எனக்கு சொல்லியது நான் உன்னை கொல்ல முயற்சி எடுக்கிறேன், ஆனால் நீ சாகாமல் இருக்கின்றாய். ඒ ආත්මය මම පසුව සමාවෙන්න මට කිව්වා මම මරන්න උත්සාහ කරනවා නමුත් නුඹ මැරි ජීවත් වෙනවා කිව්වා. The spirit said you are the servant of God. நீ அந்த ஆவி சொல்லியது நீ தேவனுடைய மனுஷன். ඒ ආත්මය කියනවා මට දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයෙක්. I cannot do you anything. என்னால் உன்னை தாக்க முடியாது. මට නුඹට පහර දෙන්න බැහැ කියනවා. And left over me. ஆனால் பயப்படும் என்னை விட்டு விலகியது. ඒ නමුත් මම අත්හැරියේ නැහැ. God said I will arise you within the 28 days. ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னார் 28 நாளில் அவர் என்னை எழுப்புவார். වෙනස්කම් දින 28 ක නැගිටවනවා කියලා. My mother, my church believers, everyone they are praying in the church. என்னுடைய அம்மா சபையில் இருந்த விசுவாசிகள் எல்லாரும் எனக்காக ஜெபம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். මගේ අම්මා සභාවේ දිනවලදී සිටින මනුෂ්‍ය යාඥා කරා. By the prayer, God did the miracle in my life. ஆண்டவர் ஜெபத்தின் மூலமா என் வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை even now, without any surgical operation. எந்த விதமான சிகிச்சை இன்றி அவர் என்னை சுகப்படுத்தினார். කිසි සැත්කමකින් තොරව මාව උන්වහන්සේ කළා. Without any medicine. எந்த விதமான மருந்து இல்லாமல் කිසි බේතක් නැතුව. Still now I was alive. நான் உயிரோடு இருக்கின்றேன். දැන් මම ජීවත්ව සිටිනවා. Doctor said that you will be alive for the 6 months only. You cannot arise from your bed. வைத்தியர்கள் சொன்னார்கள் 6 மாதம் தான் படுக்கையிலிருந்து எழும்ப மாட்டாய் என்று சொன்னார்கள். வைத்தியர்கள் කිව්වා මාස 6යි නුඹ නැගිටින්නේ නැහැයි කියලා කිව්වා. நம்ம சுகந்தந்தவர் ஆண்டு. ஆனால் Amen. Amen. අපි දිව්‍ය නාස්මේ දුන්නා. Amen. Amen. He can do everything. அவரால் எல்லாம் முடியும். නාසෙට සියල්ල පුළුවන්. Still now. இன்று கூட Still now. අද கூட
without any operation, without any medicine. எந்த ஆபரேஷன் எந்த Even though now, மருந்து if இல்ல you किसी बेटा की सत्कमाकी तोरव you can check out that. நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். අපිට පුළුවන් පරීක්ෂා කරලා බලන්න. Everything has been damaged. எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தது. සියල්ලට බලපෑමක් ඇති වෙලා තිබුණා. Like you, I can walk. ஆனால் இப்பொழுது எனக்கு உங்களால் நீங்கள் நடக்கிறது கூட எனக்கு நடக்கலாம். දැන් ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙන වගේ මටත් ක්‍රියා වෙන්න පුළුවන්. Like me, no one can drive the car. நான் ஒரு காரை ஓட்டுவது போல யாராலும் ஓட்ட முடியாது. මම වාහනේ දුවනවා කිසි කෙනෙකුට දුවන්න බෑ. I can drive the car in 160 and 180. 160 கிலோமீட்டர் மைல் எனக்கு ஒரு காரை ஓட்ட මට 160 180 අතර දුවන්න පුළුවන් මට. With the grace of God. தேவ கிருபை. දෙවියන් වහන්සේ God. දෙවියන් වහන්සේ. With the grace of God, I was alive. දෙවියන් වහන්සේ කරලා ජීවිතය. I'm Andor, very good. Hallelujah. Hallelujah. He can do everything. දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල පුළුවන්. He can do everything. அவரால் எல்லாம் සියල්ල පුළුවන්. It was so good. It was so good. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்காங்க? இது பிரீத்திங் இன்னொரு. கரெக்டா சொல்லுமா? If I spoke anything wrong in Tamil, උනාර දෙමළ භාෂාවෙන් කතා කරනකොට වැරදුනා නම් please excuse me. සමාවෙන්න. Why? Because ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு தமிழ் பேச. ගොඩාක් කල් ගියා දෙමළ භාෂාව කතා කරලා. ஆண்டவராய் கிருபையா දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවෙන් I have seen you. I have seen you. நான் உங்களை பார்த்திருக்கிறேன். I have spent with you some time. அவங்களோட கொஞ்ச நேரத்தை எனக்கு பகிர்ந்து கொள்ள முடியாதா இருந்தது. ඔබ සමග කෙටි කාලයක් ගත කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. You are more than spiritual than me. நீங்கள் என்னை விட ஆவிக்குரியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். ඔබ මට වඩා ආත්මිකව සිටිනවා. You are more than you know the about of God. உங்களுக்கு என்னை விட ஆண்டவரை பற்றி அதிகமாக தெரியும். ඔබ මට වඩා දෙවියන් වහන්සේ ගැන ඔබ දන්නවා. For your patience. உங்களுடைய பொறுமைக்காய் நன்றி. ඔබගේ ඉවසීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. I was very thankful for you. நான் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Raise their hand and say, praise the Lord. Thank you for all. தூக்கமாக இருப்பவர்கள் எழுப்பி கைகளை உயர்த்தி praise the Lord என்று சொல்லலாம். අපි අත උස්සවලා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා කියන්න පුළුවන්. Nobody will say now because they understood. யாரும் அப்படி செய்யவில்லை. உங்களுக்கு நான் பேசியது விளங்கியது என்று நினைக்கிறேன். එනම කතා කරන එක ඔබට තේරෙනවා කියලා මම හිතනවා. From my childhood I learned one thing. நான் ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கொண்டேன். විද්‍යාත්මක ඉගෙන ගත්තා. People who talk less குறைவாய் கதைப்பவர்கள் කෙටිව කතා කරන අය are called more often. Are called more often. அவர்கள் அதிகமாய் அழைக்கப்படுவார்கள். ඒ අය අධික ලෙස කැඳවීමට ලක් වෙනවා. In our Telugu language, for my brothers, తక్కువ మాట్లాడేవాడిని ఎక్కువసారి పిలుస్తారట. Thank you. Thank you once again. மறுபடியும் உங்களுக்கு நன்றி என்று சொல்றேன். නැවතත් ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. So if I speak 30 minutes, நான் 30 நிமிஷம் கதைத்தால் විනාඩි කීයක් කතා කරොත් and I can count it 30 plus 30, that's about 180 minutes. அப்ப 120 ஆயிரும். 180ක් වෙනවා. So I talk very less. ஆனா நான் குறைவாய் கதைக்கிறேன். නිසා කෙටියෙන් කතා කරන්න. Once again, I give my utmost respect for all of you, and I thank God for this great privilege to me to stand before you all. ஆண்டவர் நேரத்தை கொடுத்ததற்காக உங்கள் முன்பாக நிற்பதற்கு கொடுத்த தருணத்துக்காக நன்றி என்று ඔබ சொல்கிறேன். ඉදිරියේ පැමිණීමට දෙවියන් වහන්සේ කාලය දුන්න නිසා උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Usually, we preach in our own language, mother tongue. பொதுவாக நம்முடைய பாஷையில் நாம் பிரசங்கம் செய்வோம். සාමාන්‍යයෙන් අපි මව් භාෂාවෙන් අපි දේශනා කරනවා. Our mother tongue is Telugu. நம்முடைய தாய்மொழி வந்து தெலுங்கு. අපි මව් භාෂාව තෙලිඟු. In Telugu, I can preach 2-3 hours. தெலுங்கு பாஷையில் 2-3 மணித்தியாலம் பேச முடியும். තෙලිඟු භාෂාවෙන් පැය දෙක තුනක් කතා කරන්න පුළුවන්. But I feel little bit difficult to speak in English because the words are very strong, you know. ஆனால் ஆங்கிலத்தில் பேசுவதற்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிறது. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කිරීම ටිකක් අමාරුයි. If I fail to in any word,
I just take help of my dear beloved Thammudu. ஏதாவது கஷ்டமா இருந்தால் என்னுடைய சகோதரர் உதவியை நான் And one more request I am going to put before you all. இன்னொரு வேண்டுகோள், if you feel bored, உங்களுக்கு கொஞ்சம் களைப்பா இருந்தால் please show your hand. நான் பேசும் பொழுது உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் போரிங்கா இருந்தா நீங்க உங்க கையை மேலே போடலாம். Then immediately I stop and go and sing my respects. உடனே நிறுத்தி என்னோட இடத்துக்கு போயிடுவேன். Yes or no? Yes or no? Devuniki stotram. Thank you. And my name is Pastor Stanley Thomas. I am from India, West Godavari districts, AP, Andhra Pradesh. Okay, I am Stanley Thomas. Yeah. நான் ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருந்து India. My name is Stanley Thomas. My India Andhra Pradesh in My district is West Godavari district. West Godavari district இருந்து வந்திருக்கிறேன். West Godavari district இதில இருக்கிறது. I am the only one son to my father. நான் என்னுடைய தகப்பனாருக்கு ஒரே மகன். மகன் பவுல் ஏகம புத்திர மகன். And I have 3 sisters. எனக்கு 3 சகோதரிமார் இருக்காங்க. சகோதரி துண்டரிக்கிங்க. I proudly say that those all 3 sisters are in the ministry today. அந்த 3 சகோதரிகளும் இப்பொழுது ஊழியத்தில் இருக்கிறார்கள். நான் பெருமையாக சொல்கிறேன். சகோதரி துண்டராம சேவை செய்யணும் மகிதா சதுரங்கியவே. 2 of my sisters working in Hyderabad. 2 சகோதரிகள் ஹைதராபாத்தில் ஹைதராபாத்தில் இருக்கிறாங்க. And last younger sister working with me in my own place. கடைசி சகோதரி என்னோடு சேர்ந்து ஊழியம் செய்கிறார். பாரதிய மாசமக்கு உதவி சேவை करना. And then just mere the grace of God today, me and my wife Shobita, she's also doing ministry with me. நானும் என் மனைவியாரும் ஊழியம் செய்கின்றோம். அவர்கள் என்னோடு வந்திருக்கிறார்கள். भार्या मम्मी को उदय सेवा करना आयत मासम के सहभागी सिर्फ. And we are working in 17 churches because I have 17 pastors who are working with me in my ministry. நாம் 17 சபைகளில் சேர்ந்து ஊழியம் செய்வதற்கு 17 பாஸ்டர்மார் இருக்கிறார்கள். சபா சாகா 10 பாஸ்டர் 10 දෙනෙක් සිටිනවා. My ministry name is Pentecostal Prayer Ministries. பெந்தெகோஸ்டல் ஜெப ஊழியம் என்பது என்னுடைய ஊழியத்தின் பெயர். பெந்தெகோஸ்டல் நாம சபாව නම හඳුන්වනු ලබනවා. This is my reference. I think it's enough for me to introduce myself. இதை என்னை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லும் குறிப்பு. මගේ ජීවිතය ගැන කතා කරලා සඳහන් කරන සමහර දේවල්. I just want to remember you 2 verses from the Bible. வேதாகமத்திலிருந்து 2 வசனங்களை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ඒ වචනේ පද දෙකක් අපිට මතක් කරගන්න. Anybody can read in English. யாராவது ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க முடியுமா? කවුරු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියවන්න පුළුවන්ද? The first verse. පළවෙනි වචනේ. முதலாவது வசனம். The book of Ephesians. The book of Ephesians. எபேசியர் புத்தகத்தில் එපිසිය පොතේ chapter 2. இரண்டாவது அதிகாரம். දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ verses from 13, I think. 13ஆம் வசனத்திலிருந்து. The book of Ephesians chapter 2 verses from 13. எபேசியர் 2:13. එපිසිය 2:13. Anybody can read please. யாராவது வாசிக்க In English. In English. Anybody? ஆங்கிலத்தில். Christ Jesus. Yes. Who you once were far away from God. Okay. Now you have been brought near to Him. Yes. Because of the blood of Christ. Amen. Amen. Shall we all give the glory by raising our hands? நான் இந்தியாவில். You are a Sri Lankan. நீங்கள் ஸ்ரீலங்காவில். ஸ்ரீலங்காக்கு. Our team director told tonight we are leaving to what's that? Thailand. நம்முடைய குழுவில் இருக்கும் டைரக்டர்ஸ் இப்படி நாம் தாய்லாந்துக்கு போறோம். අපි තායිලන්තයට යන්න ඕනි කියලා කිව්ව කණ්ඩායම වශයෙන්. So different places and different countries and different activities and different people, different thoughts. வேறு பல நாடுகள், வேறு வகையான மக்கள், வேறு வகையான நோக்கங்களை உடையவர்கள், විවිධාකාර අදහස්, විවිධාකාර මිනිස්සු, විවිධාකාර භාෂාවන් කතා කරන අය. Once upon we are like that. நாம் ஒரு காலத்தில் அப்படி இருந்தோம். අපි එක්තරා කාලයකදී මේක සිටියා. But today, ஆனால் இன்று නමුත් අද වෙන විට with the blood of Jesus. இயேசுவின் இரத்தத்தின் Amen. With the blood of Jesus. Amen. With the blood of Jesus. With the great blood of Jesus. இயேசுவின் இரத்தத்தின் இயேசு விசுவாசிக்க தேவனே. We are all one in Christ. Hallelujah.
இலங்கையர்களா ඔබ இருக்கலாம். දේශීය පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. But all over the world, ஆனா முழு உலகத்தில் මුළු ලෝකෙම whoever may be, யாராயினும் කවුරු නමුත් those who washed this for their sins with the blood of Christ, யாராய் இவருடைய பாவங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினால் கழுவப்பட்டிருக்கிறதோ ඔබගේ පව් යේසුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් සෝදා පවිත්‍ර වී සිටිනවා. we are all one in Christ. நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒன்றாய் No இருக்கிறோம். difference. ඒකාත්මක සිටිනවා. No difference. இந்த வித்தியாசம் இல்லை. No language difference. How many of you believe? வித்தியாசம் இல்லை. භාෂා වෙනසක් නැහැ. How many of you believe? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? කීදෙනෙක් විශ්වාස කරනවද? Very soon we are going to rapture. How many of you believe? Can you raise your hand? How many of you believe? කීදෙනෙකුට තේරෙනවද? Once we go to the heaven, අපි ඔක්කොම ස්වර්ගයට යනවා. once we go to the Jesus, අපි යේසුස් වහන්සේ වෙතට ඔසවා ගන්නවා. no place difference are there. எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லை. එතන කිසි වෙනසක් නැහැ. No language difference. பாஷை வித்தியாசம் இல்லை. භාෂාව වෙනසක් No නැහැ. color difference. No color difference. වර්ණවල වෙනසක් නැහැ. No dress difference. உடுப்பில் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. We are all the children of God. Praise the Lord. Praise the Lord. On this earth, இந்த உலகத்தில் මේ ලෝකේ we may call separate. நாம் வித்தியாசமாக අපි අතර විවිධත්වයක් තිබෙනවා. But one day, ஆனா ஒரு நாள் නමුත් එක දවසකදී we are all be going to with Jesus. They will. எல்லாரும் இயேசுவோடு சேரப்போகிறோம். Hallelujah. Hallelujah. How many of you believe this? Can raise your hand and say, praise the Lord. Hallelujah. Why don't you raise your two hands? Always you are raising only one hand. That is also half hand. Come on, stretch it. Hallelujah. 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 So second verse. இரண்டாவது வசனம். The book of Hebrews. ஹீப்ரு புத்தகம். எபிரேயர் பத்திரி. Chapter 10th. 10வது அதிகாரம். Chapter 10. தாவீது மரிச்சது. Verses from 24. 24ஆம் வசனம். Brother, please, my beloved Tamudu. The book of Hebrews, chapter 10 and 24. Verses from 24. And let us consider one another unto love and to good works. Not forsaken assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exalting one another. Yes. And so much the more, and you see the day approaching. Okay, thank you. My beloved brothers and sisters, எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, ప్రేమతో సహోదర సహోదరియే, in this verse we can recognize one important word. In this verse, இந்த வசனத்தில் ஒரு முக்கியமான வசனம் வார்த்தை உண்டு. මේ වැදගත් වචනයක් තිබෙනවා. That is, அதாவது some people, සමහර මනුෂ්‍යයන්, we say with me, some people සමහර මනුෂ්‍යයන් are not ඔක්කොමලා නෙමෙයි coming to the church properly. சிலர் சபைக்கு வருவதில்லை சரியான முறையில். සමහර අරියට පිළිවෙලට සභාවට එන්නේ නැහැ. Praying not properly. சரியா ஜெபம் செய்வதில்லை. අරියට යාඥා කරන්නේ නැහැ. Living not properly. சரியாய் வாழ்வதில்லை. අරියට ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. For some people, சிலர் සමහර as a servant of God today, my wish is ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரனாய் என்னுடைய ஆசை සේවකයෙක් කියන්නේ මාගේ ආශාව we should not be in some. நாம் சிலராய் இருக்க கூடாது. අපි ඒ අතරින් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. And second word, இரண்டாவது දෙවනුව the day is coming. ஒரு நாள் එක வருகிறது. දවසක් පැමිණේ. Please everybody say with me, the day is coming. එක දවසක් පැමිණේ. Everybody say please, the day is coming. එක දවසක් පැමිණේ. Hold your neighbor's hand once, please. Hold your neighbor, catch your neighbor's hand. ඔබ ඉන්න කෙනාගේ අතාලලා කියන්නේ. Okay. பக்கத்தில் இருப்பவர்களை கைகளை தொட்டு I said the day is coming. එක දවසක් පැමිණේ. You ask another brother, what was the day? You ask, what is the day? ඒ සහෝදරයා යාට මොකද ඒ දවස කියන්නේ? Tell me, what is the day? ඒ දවස මොකද කියලා. I just want to know from you. The day is coming. What is the day? ஒரு நாள் வருகிறது. அந்த நாள் What is the day? මොකද ඒ දිනය? Some of the people will say that is the second coming
Jesus Christ. சில பேர் சொல்வார்கள் இயேசுவின் இரண்டாவது வருகை என்று. It's true, but it is not written in the like that. ஆனால் அப்படி அங்க எழுதவே இல்லை. Paul wrote, there is a day is coming. What day is coming? ஒரு நாள் வருகின்றது. What day is coming? That is not, of course, it's truly going to be happen, the second coming of Jesus Christ. But what I want to say is, that day means either second coming of Jesus Christ or our last day life on this earth. அதாவது ஒன்றில் அது இயேசு மறுபடியும் வரும் நாளா இருக்கலாம், இல்லாவிட்டால் அது உங்கள் வாழ்க்கை கடைசி நாளா இருக்கலாம். இயேசு விசுவாசிக்கு தேவனி පැමිණීම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබේ ජීවිතයේ අවසන් දිනේ වෙන්න පුළුවන්. Whatever it may be. ஏதாவது இரண்டு நாளில் ஒன்றா இருக்கலாம். මේ දෙකේ එක දවසක්. Whatever it may be. ஏதாவது ஒரு நாளா இருக்கலாம். එක දවසක්. We are in the end days. நாம் கடைசி காலங்களில் இருக்கின்றோம். අපි අන්තිම කාලයේ We are in the last days of last minutes. கடைசி காலங்களில் கடைசி நேரங்களில் අන්තිම කාලයේ අන්තිම තප්පර කිහිපයේ Jesus is coming soon. இயேசு சீக்கிரமாய் வருகிறார். Jesus is coming soon. இயேசு சீக்கிரமாய் வருகிறார். இயேசு விசுவாசி ඉක්මනින් පැමිණෙනසේක. And our days also going to be end soon. நம்முடைய நாட்கள் ஒரு முடிவுக்கு வருகின்றன. අපේ කාලේ අවසන් වියේ. Whatever it may be happen. ஏதாவது நடக்கலாம். මොනවා එකක් සිද්ධ වෙයි. We must be ready to receive the Jesus today. நாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாய் இருக்கிறோம். We must receive Jesus today. நாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். இயேசு விசுவாசிய පිළිගැනීමට සූදානම් වෙන්න ඕනේ අපි. In such a way we have to continue our Christian life and Christian beliefs and every spiritual life like that. வாழ்க்கை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நாம் தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும். கிறிஸ்டியன் ජීවිතය ආත්මික ජීවිතය දිගටම ගෙනියන්න ඕනේ. And once again I greet you all in the name of Jesus and Lord Savior Jesus Christ. எல்லாரும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் மறுபடியும் வாழ்த்துகிறேன். එනත යේසු විශ්වාසිකේ නම් සෑම දිනකට සුවපතනවා. Heartfully. ఇండియా డైరెక్టర్ ఉన్నారు, వారి ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తా ఉన్నా. I'm inviting our great Lord Brother Sham Benhill to come forward. And also I would like to invite ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేకంగా మాతో పాటు వచ్చిన గనులైన సేవకులు మరి కొంతమంది సేవకులను ప్రేమించి వారికి చిన్న సపోర్ట్ అందించాలని ఆశపడతా ఉన్నారు. So in our group who we came here, in our group we would like to support something to the pastors who came to here. நாம் இங்கு வந்த போதகர்களுக்காக ஒரு உதவியை செய்ய விரும்புகிறோம். මෙතන පැමිණි දේවගැදෙරුන්ට සමාන උපකාරයක් අපි කරන්න කැමති වෙනවා. చాలా ప్రేమపూర్వకంగా వారు ప్రేమించి మన మధ్యలో ఉన్నారు. So because of the love of God they came to here and they are with us. సో పాస్టర్ ప్రభా గారు పేర్లు చదివినప్పుడు ఒక్కరుగా త్వరగా వచ్చి కవర్ తీసుకొని మీరు మీ సీట్లో కూర్చోండి. So now Pastor Prabha will call the names of the pastors, so please come forward and you may get your gift and then you will sit in your place. பாஸ்டர் மாருக்கு நம்ம ஒரு பரிசு வச்சிருக்கிறோம். நம்ம பேரை சொல்லுங்க. දේවගැදෙරුන්ගේ නම් ප්‍රකාශ කරන කල විදිහට පැමිණ ඔබ කියාගේ ලබා ගන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. ప్రత్యేకంగా మొదటిగా యూదా కోర్పట్ సింహగర్జన మినిస్ట్రీస్ డైరెక్టర్ రెవరెండ్ జడా జానని గారిని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తా ఉన్నారు. Reverend Jada Champion, please come forward. మరి ఎంతగానో మన ఇండియాలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు, సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ జానన్న చారిటబుల్ ట్రస్ట్. So through the Jananna Charitable Trust, now in Sri Lanka, he is going to provide some support to the pastors. அவர்கள் சொல்லும் பெயரில் இருக்கும் ஸ்தாபனம் பாஸ்டர் மாருக்கு இலக்கையில் பாஸ்டர் மாருக்கு உதவி செய்வார். එයාගේ ආයතනය කරනකොට කියලා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න සභා පාලකවරුන්ට උපකාර කරනවා. ஸோ வேகமாக பேர் சொல்லுற பக்கம் வேகமாக வந்து உங்களுடைய பரிசுகளை கொடுத்துட்டு போகலாம். தயவுசெய்து நேரம் எடுக்க வேணாம். ஒரு குறுகிய நேரம் தான் நம்ம கொண்டு எனக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்குது நம்முடைய வீச்சு மூலம் முடிச்சு கொடுக்குறதுக்கு. ஸோ
பேர் மாசத்துல கூட வேகமா வந்து நமக்கு இவனுக்கால வீடு கமெண்ட் அப்படி ஞானி தாயங்கனி கெட்டி காலையத்தම ඉතුරු වෙන්න වෙනවා. Pastor Saravanan, Pastor Saravanan, Pastor Edward Samuel, Yogesh Samuel, Pastor Nair, Pastor Segar, Pastor Tissa Mendis, Pastor Moidin, Pastor Shashi Matthew, Pastor Ramesh, Pastor Skandaraja, Pastor Siva Balamaniam, Pastor Bandula, Pastor Joseph Vijay, Pastor Jayanandan, Pastor Raju Moses, Pastor Shan, Pastor Chris, Pastor Mohan, Pastor Johnson, Pastor Ebenezer, Pastor Sam. Brother Jayarajan, Brother Chamindu, Brother Tyagaraja. Pastor Moses Jagan. ముఖ్యంగా బ్రదర్ మైకల్ గారికి బ్రదర్ శ్యామ్ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. Especially I'm so thankful to Pastor Michael and Pastor Beniel. 5 దేశాలకు అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నందుకు వారిని అభినందిస్తున్నాను. Wonderful work they did for these 5 mission trips to 5 countries. గెస్ట్ స్పీకర్స్ అయిన మా అందరూ కూడా వారు ఇచ్చిన సమయం ఏంటంటే ప్రసంగం చేయమని కాదు. And they said that to us, don't preach. మా పరిచర్య వివరాలు చెప్పమని కాదు. They not mentioned that to share the word of God and information. కొన్ని హెచ్చరికలు మనకు కూడా కాదు. Not to some instructions. Just greetings ఇవ్వమన్నారు. They
It's just a greetings. సో ఇప్పుడు నేను గ్రీటింగ్స్ మాత్రమే ఇస్తాను. So now I will give you the greetings. చిన్న వాక్యం చదువుతున్నాము. బైబిల్ చదవాలి చూడండి. 2వ దినవృత్తాంతాల గ్రంథము 9 2వ దినవృత్తాంతాల గ్రంథము 9:7 చూసుకుంటారా? Second Chronicles chapter 9 and chapter verse 7. నీ సేవకుల భాగ్యము మంచిది. Yes, please read the word of God. ఎల్లప్పుడూ నీ సముఖమున నిలిచి చెప్పండి నీ జ్ఞాన సంభాషణ నిలిచున్న నీ సేవకుల నీ భాగ్యం మంచిది. ఇక్కడ దేవుని సంభాషణ, దేవుని మాటలు వినే సేవకుల భాగ్యము మంచిది అన్నాడు. God is telling that who will understand or who will obey to the word of God, that is true. ఈ రోజు మీరు అందరూ వినడానికి వచ్చారు. ఖచ్చితంగా మీరు ధన్యులు. Today you all came to hear the word of God, so you all are blessed. మనం అనేకులకు చెప్పి ఒక్కోసారి ఫోన్ కనుక ఛార్జింగ్ అయిపోయినట్లుగా మనం చాలా మళ్ళీ నింపుకోవాల్సిన అవసరంతో ఉన్నాం. So sometimes మనం అనేకులకు ప్రకటించి ఒక ఫోన్ ఛార్జింగ్ ఎలా అయిపోతుందో అలా కొంచెం జ్ఞానం పొందులోకి అవకాశాలు ఉంటాయి. We all will preach and finally we also will gone in the level of ఒక మొబైల్ రీఛార్జ్ ఎలా అవసరమో ఒక సేవకుడిగా వినడం కూడా అంతే అవసరం. the mobile, the recharge, how much is important, the same way the pastor also hearing also very important. అందుకే ఈ రోజు మనమందరం కూడా అనేకమైన సేవకుల ద్వారా అమూల్యమైన విషయాలు తగ్గితే మనకి ఇచ్చారు. So God given a wonderful time to understand from other pastors from Andhra Pradesh or from India to hear the word of God. వినడానికి వచ్చిన మనల్ని ధన్యులుగా దేవుడు దీవించాలని నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. So I am wishing God will bless you who will hear the word of God from us. Yeah. దేవుడు సేవలో నిందల అవమానాలు కూడా వస్తాయి. In the work of God ministry, you will face the situations and problems. కీర్తనలు 89:50 వచనములో Psalms 89 chapter 50 verse. ప్రభువా నీ సేవకులకు వచ్చిన నిందను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము అని ప్రార్థన చేశారు. Yeah, here the word of God is telling that please see the situation of the pastor. పరిచర్య చేస్తున్నప్పుడు మీకు అనేక నిందల అవమానాలు వచ్చినా మీరు కృంగిపోవద్దు. While you are doing the ministry, if you are facing the struggles, don't be low. మీరు కృంగిపోయే కష్టం ఎదురైనప్పుడు ప్రభు మిమ్మల్ని బలపరచాలని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను. I wish if you are facing that God, I wish the God and I will request the God to encourage you. Kanya, Shalom, and brother Yovan, brother Kumar, sound brother Kumar. Niveshak Angel, clap. And our worship team, Stephanie. Come soon, please. ఫోటోస్ తీయండి ఐదు ఉంటారు అక్కడ కొంచెం తీయండి అక్కడ నుంచి ఉంటారు. Sister Nandini and Sister Selvi. Good singer. Shanti. Good singer. Please come soon, please. అయ్యా మీరు ఫోన్ కొంచెం సరిపోతుంది. అక్క బ్లెస్సింగ్స్. And Sister Nalika. Clap, Nadisha. Anybody missing? Hamburg. Kakari Hamburg Nektan. Atau sana belum? Pergi cari ni kalau transport pertama itu ati. Right, come. Lapor di. Ada cover ini ada? ప్రభాస్ జీ Right. Please. Shiny and Josha.
చెప్పగానే समावेश में को बॉडी आ गया मैं थैंक यू ओके கூட அந்த பிள்ளைகளோட வந்திருப்பீங்களா இருக்கா டேக் பிக்சர் சார் அக்கா கோ ஜோஷ் weekend special cake. Last pray చేయడానికి Good singer.